are such an important aspect of the world. Only when you take care of yourself can so many other things work so well. But we give ourselves the least amount of time. Meditation, the primary aim എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bringing your attention time and again to the present moment, right? Which we are never, right? We are always worrying about something that has happened or too anxious about something that is going to happen, right? So we are never in the present moment. So meditation, the aim is to stay in the present moment. So reduce the thoughts as much as possible, and kind of if we can just be here in this moment. That's why meditation is very helpful. Mindfulness specific ആയിട്ടുള്ള research across various sectors, right from military to doctors to housewife, എല്ലാവരുടെയും they did an extensive study. The finding was that every day you only have to spend 12 minutes in silence. 12 minutes. That's it. ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ജാങ്കോ ബിസ്റ്റോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബിസിനസ് കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പീസ്, സമാധാനം ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കും. പലർക്കും അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നിശ്രയാസ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജെറിയാണ് ഇതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. ഹലോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ ഹിയർ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം? എല്ലാം സുഖം, ഓൾ ഗുഡ്. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു ഹാപ്പി ഫേസ് ആണ് ചേട്ടന്. ഭയങ്കര പ്ലസന്റ് ഒരു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പീസ് നമുക്ക് കണക്ട് ആവുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫേസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എപ്പോഴും? If I am not happy, then I will not be able to spread happiness. So okay, ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് പീസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഉത്തരം. എല്ലാവരും നമുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റിയും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിക്കും അതുപോലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സൗണ്ട് ഹീലിംഗ് ചേട്ടൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒറിജിൻ തൊട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഓക്കെ, സോ സൗണ്ട് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി ഓൾഡ് ട്രഡീഷൻ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ന്യൂ. And it's not from one particular tradition. It has existed in Tibet, China, it has existed in America, Europe. So it's a very old tradition by itself. We use very specific instruments. Healing nu vendi use cheyyunnalla instruments undu, which are high vibration, high resonance instruments, which has the power to get people into a very restful and calm state. Okay. Appam these are very specifically used for healing. So for example, Tibetan singing bowls ennu parnja oru instrument undu, right? Pinne gongs undu, shamanic drums undu, chimes undu. These are all instruments പേരാ. So there are different instruments that we use during a session. ഒരു 1 hour session are usually. അപ്പം വേറെ പല instruments നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് we are able to get people into a very restful state. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു alert സ്റ്റേറ്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, right? Which is also important because there are so many things to do, we have work to do, etc. But we don't always have to remain in that state, right? There has to be time when we relax. Okay, let's go back a little to our prehistoric times. Okay, നമ്മുടെ ancestors, you know, they used to be in the jungles, right? For them it was very important to always stay alert because there were wild animals, right? So they had to be very alert so that they survive. Okay, adoru basic survival tool arnu, right? Which is why they were always in a fight or flight mode, right? ഒരു ലയൺ വന്നാൽ they have to choose between ഓടണോ അതോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ, right? So that's the normal state of affair that they would be in. But as things started getting better, as we started progressing, cities are more safe now, right? നമ്മൾ ഇപ്പം there is no lion, there are no tigers, but that has gotten replaced with deadlines, assignments, right? So our fight and flight mode is with those work, right? We can now spend more time and relax and also give ourselves more time, right? We don't have to be in this heightened state of awareness. അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യത്തില്ല, right? Because we are always in this stressful situation. And having met so many people here and across like last 1.5 years, even before,
I see people extremely focused on their careers, right? But not really focused on themselves, right? Which is such an important task, which is such an important thing, right? You are such an important aspect of the world, right? Only when you take care of yourself can so many other things work so well. But we give ourselves the least amount of time. We give everybody else, maybe family or a partner Priority, or next work. priority ആയിരിക്കും നമുക്ക്. Ella priority is for others, right? After everything, if there is some time left, we get time, but usually we don't get that time. Appam, when we don't give ourselves that time, there is so much of stress that gets built up in our body. You know, every emotion, every feeling, we keep dumping it inside our body, and at some point the body starts giving up. The body starts saying it is too much, right? Because there is no medium of release. We don't release it and we keep storing it. So for such instances, so for such release, we have tools like meditation, Osho meditation, or sound healing, right? Okay. And that's when sound healing and all these practices come into picture. Okay. Sound healing specifically is great for people who find it very difficult to sit and meditate. ഓക്കെ, മെഡിറ്റേഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഹീലിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. Correct. ഓക്കെ, Correct. Even if you are okay meditating, and if you want to experience സൗണ്ട് ഹീലിംഗ് an easy way of release, this works very well. Okay. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് like an effortless meditation ആണ്, because here you don't have to do anything in specific. Meditation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you'll have to close your eyes or open your eyes and say put a focus on something, right? Meditation's primary aim എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bringing your attention time and again to the present moment, right? Which we are never, right? We are always worrying about something that has happened or too anxious about something that is going to happen, right? So we are never in the present moment. So meditation, the aim is to stay in the present moment. So reduce the thoughts as much as possible, and kind of, if you can just be here in this moment, that's why meditation is very helpful. But a lot of people find it very, very difficult. One, because it takes a lot of time, dedication and effort, right? Immediate results കിട്ടത്തില്ല മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു 1 month 2 month റെഗുലർലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ഹൗ യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം 2 months ബാക്ക് ടു നൗ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ സൗണ്ട് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഇഫ് യു ഡു ലൈക്ക് എ 1 hour sound healing session, after the session itself you will start feeling your body feeling completely relaxed, right? okay. You'll experience a very deep sleep at night. Like one sitting, like ഒരു setting തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഫീൽ ചെയ്യും. Correct. People start feeling this in one sitting itself. But there are exceptions also. There are people who for example, very recently, right, 2 days back itself, I had met someone who was not able to relax throughout the session. Okay, and then I spoke to that person, and he was like, every time the music slows down, his mind says don't slow down. Okay, and his mind becomes very alert. Okay, idinte history nu parna, let's take example of the army. You are in a war zone, right? You can't relax there. Your job is to stay extremely alert, right? പക്ഷേ when they come back home, or when they are in a peaceful territory, a lot of them find it still difficult to move out of that heightened state, because their mind is now always in that alert and alert state. Same is happening to people who are working now, right? They are always in that heightened sense of awareness, and their mind, the moment the mind starts shutting down, they want to like stop it. You know, so for people like this, they will need 3 or 4 sessions, because their body is slowly getting used to that, right? We have to tell, like they have to tell their own bodies that it is okay to relax, you know, and then gradually get into like a relaxed state. But people who don't have so much of stress and anxiety, they feel it in the first session also, and a lot of them are feeling it. Okay. ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 24 hours ഒരു ദിവസത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പല ആൾക്കാരും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്കിൻ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും പറയുന്നത് സമയം കിട്ടിയില്ല. ഇതായിരിക്കും പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് രാവിലെ ഒരു 5 o'clock അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 7 o'clock സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരൊരു ജേർണി നൈറ്റ് ഒരു 10-11 ഒക്കെ വീട്ടിലെത്തി ഫുഡ് കഴിച്ച് കിടക്കുക, അതായിരിക്കും പറ്റുക. കാര്യം അവർക്ക് റെസ്റ്റിന് ടൈം കിട്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 24 hours ഉള്ള ഒരു ഡേയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ടൈം ശരിക്കും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്?
So ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസെർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് in US, right? Mindfulness specific ആയിട്ടുള്ള research across various sectors, right from military to doctors to housewife, എല്ലാവരുടെയും they did an extensive study. The finding was that every day you only have to spend 12 minutes in silence. 12 minutes? That's it. The research says if you are able to spend 12 minutes with yourself in silence, you are going to make a great difference in how you feel, how you respond. Everything becomes different because you start paying attention to the right things, you are more aware. So a lot of things become very different. So it's not like you need a lot of time. Just Especially 12 minutes even in a day. for that 12 minutes, you know. See, if people who do not understand what meditation is, they will get bored in the first 2 minutes because they don't know what to do. That's why it is important to have guidance also, what to do in those 12 minutes. That's why there are guided meditations or there are teachers who teach you what to do, right? But otherwise, simple is you only need 12 minutes in a day. That's about it, and that can completely change your life. But discipline of that 12 minutes. So usually what I tell my clients is before every time you wake up, right? That's the most important time, right? You're just waking up. Don't do anything else. Just freshen up and spend 12 minutes because nobody is going to disturb you when you wake up in the first 10-15 minutes. After that, a lot of things will start. So when you have time for yourself, just spend those 12 minutes with yourself and see the difference. And a lot of people can feel the difference with that. It's very important to give yourselves that time. And it's not even a lot of time, right? 12 minutes just is 12 minutes. ഒരു 12 minutes ഉള്ളൂ. 24 hours-ൽ ഒരു 12 minutes നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രം ദ വേൾഡ് പല ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മലയാളികൾ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സഫർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്? Very common is stress and anxiety. Very common. High performers doing very well in their job, of course making a lot of money in their job, but not able to manage stress and anxiety. Not able happy. Happiness is of course like the end part of it. They find it very difficult to be happy. But stress and anxiety is not just related to happiness, right? The kind of decisions that they take, the relationship that they share with their family, the relationship that they share with their parents, the relationship that they share with their employees, all of it gets affected. So if you don't really take care of how you feel, it starts getting impacted. And I was like very recently talking to an artist and he was like, depending on my mood, the entire team's mood changes. Yes. Right? So if your boss is a happy boss, the team will be happy. Yes. Otherwise your team is also going to be like in a very bad mood. So it's very important that that person, right? Of course it is important for everybody, but how that person feels and how that person manages himself and the team becomes very important. Okay. So for that it is important to manage stress and anxiety. So ഒത്തിരിയും common ആയിട്ടുള്ള Stress and including housewives, right? It's not that they are in a stress-free atmosphere. Even they are under stress and anxiety for something or the other. Could be a family related issue, could be like a child related issue, right? So the most common is stress and anxiety. നമ്മളിപ്പം ഈ ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ചേട്ടൻ പഠിച്ചത്? ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? So I'm not just a sound healer. I've also done, I'm a mindfulness teacher. So, international certification on the mindfulness teachers nu vendi, which is given by an authority in the US, right? So, international mindfulness teachers nu parnja oru idundu association. So, I'm a mindfulness teacher, I am a yoga meditation teacher, I am a Osho active meditation facilitator. And I'm a sound healer. So this gives me like a wide variety. So I'm able to understand my clients a lot better. So I can like relate to them more, give them more options of what they can do. So that all of that comes into the practice. That like, way. As I said before, ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ്. So how do you get interested in this? So I got introduced to sound healing just by chance. ഞാൻ actually പഠിക്കാൻ പോയത് meditation ആണ്. So I had gone for a certification in meditation and they had like a very short introduction to sound healing. So I did when I was training for sound healing, the first training, I started realizing how powerful it is, you know. So usually sound healing nu parna, it helps you get into a very relaxed state. But as teachers, when you're training for it,
you have a lot of exposure to sound. You are exposed to that sound for like 3, 4, 5 hours sometimes. Okay. Right? Normal ഒരു session എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 hour session. It is 45 minutes to 1 hour. You don't go beyond that for a client. Okay. But as a teacher, you are getting exposed because you are learning it, right? And for those 2-3 days when I was training it, I realized that my mind was extremely active. Right? I was not sleeping, but I was also not tired. I had no issues in the morning waking up, even after say an hour's sleep. I realized there is something that the instruments are doing to my nervous system and mind, that it is making me extremely alert and aware and conscious about whatever is happening. That's when I realized that this is something that I have to explore deeply. And then I went to Nepal to do an additional certification. I went back to Nepal to do a gong training. That's when I started to really understand the power of this. And now I also see a lot of research going on, and the research are also very promising. A lot of people are now researching music therapy, sound therapy. Kore research നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. So all of these are like giving very promising results. Okay. Like I have been to Bhutan. 2 വട്ടം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കറക്റ്റാണോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് നമുക്കൊരു ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സംതിങ്, എന്താ പേര് എനിക്കറിയില്ല, സൗണ്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Tibetan singing bowls. bowl correct. അത് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഹീലിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ? Yes. ഓക്കെ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് കാണാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് ഞാനത് ബൈ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഫുള്ള് നമ്മളൊരു രസമാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അതർ സൈഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കേരളത്തിൽ പല വീടുകളിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത്. പലർക്കും അതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള യൂസ് അറിയണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് രസമുള്ളത് കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കും. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു രീതി എന്താണ്? So I'll tell you the instruments that I use. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു 7-set chakra bowl ആണ്, right? So these are 7 different kind of bowls. Each bowl has its own frequency resonance. Okay? അപ്പം ഇതിൻ്റെ so a lot of people also use it for self healing, right? Sometimes one bowl also is enough. So you hit the instrument and then you completely bring your entire focus onto the resonance, right? That resonance, that frequency that bowl has the ability to get your mind into a completely relaxed state. So normal usually operate chenne is a state called beta state. Beta. BETA, right? These are brain waves, different brain waves. Beta is most important for alertness, active work, right? Then there is something that is upper than that, which is gamma. When you need extreme concentration on something, you're doing something very, very critical, then your brainwave moves to a gamma state. These are like heightened states of awareness, which is important for you to survive, important for you to work, etc. But these are not brainwaves that you should always be in. Right? These are only limited to you doing your work and then getting into a relaxed state. So what these instruments do is it brings you to a lower frequency, lower brain waves, so that your body is able to relax. That's how these instruments help you. Same with music, right? But with music, what happens is when you hear music, you are listening to it. But when you are actually feeling instruments, your entire nervous system and body is feeling the vibrations from that instrument, which is very beneficial for your nervous system to relax. Okay. Right. So that's how you use the instruments. Okay. Like if we compare like sound healing and meditation, കൂടുതലും ക്ലയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? Okay, so there are people who understand the importance of meditation and come for meditation specifically. These are people who know that meditation is not something that can give you immediate results. These are people who understand that it's a long journey. They are people who understand that they want to understand the right techniques of it. Okay, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. That's like a 5-week mindfulness program where in 5 weeks we have one-on-one sessions and there are recorded guided meditation sessions. അങ്ങനെ in 5 weeks I will equip my clients to meditate themselves. So they will know how to meditate. They will understand the difference before the 5-week and after the 5-week. But then there are a lot of people who are not able to give that much time. For them, sound healing works very, very well. Right? So if you need a
an immediate reset, right? If you are feeling extremely stressful and if you need an immediate, then that 1 hour of sound healing is good enough for you to for the next 4 to 5 days, right? So number we usually tell clients to do one session and see how it feels, and then they take either 3 to 5 sessions. Right? That is when the entire 1 week or 1 month is covered, right? And imagine what it can do to you when you are like almost 1 week you have like good amount of period of stress free living. You know, you are able to like do more, see more, connect with people more. ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ കമ്മിങ് ടു ലൈക്ക് സൗണ്ട് ഹീലിംഗ് ഓർ മെഡിറ്റേഷന് വരുമ്പം അവർ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എക്സ്പെക്ടേഷൻസിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകണം. അവർ ഒരുപാട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെസ് റിലീഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടാവും? ബിക്കോസ് കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറേ ക്ലയൻസ് വരുന്നുണ്ട്, യു ആർ മീറ്റിംഗ് സോ മെനി പീപ്പിൾസ്, പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ലൈക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്തെങ്കിലും ചേട്ടനും മെന്റലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈക്ക് ഹൗ യു ട്രീറ്റ് യുവർ സെൽഫ്? So see, one of the things that I'm realizing now, because now I've started taking a lot of session, is that even when I am just doing the session, it is a lot of energy that goes from my body also. So I have to take care of myself. So for that it is very important that I spend time with myself. So everything that I'm telling my clients, I have to do that first, right? I have to ensure that I am meditating, giving myself that time. I have to ensure that I'm physically fit, right? So could be yoga, could be going to the gym, could be spending time with myself. Also, see, a lot of people don't listen to their bodies, you know, till the time it is very late or it is like there's something that is happening. നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നത് is when they start experiencing sleeplessness, when the doctor says that now you have to start taking pills for your sleep, when they suddenly realize that their relationship with their partners are getting impacted, right? ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is like correct, just when it is breaking, you know, that's when they realize, oh, there is something like a mind also that I have to take care of, you know. But actually you don't have to go to that state. Everybody in their normal state has to experience meditation or sound healing, right? So then then it becomes a lot more for me also, because they are going through a lot of things. It becomes important for me to show them the result, right? And like I said, right, sometimes people don't see an immediate result, right? For them, making them understand that why is it important, right? So when I was talking to the client that I was talking about, and I told him that you are in this heightened state of awareness throughout, and your body is going to give up someday. And he said that it has already started to give up. I just went to the hospital 3 days back because my heartbeat was really racing. You know, heartbeat was extremely high. So this is your body trying to tell you that slow down. It's time you like give yourselves some time and you slow down. So then it becomes important for them also to understand that part, that it's like taking time off for yourself is as important as giving time to everything else. The starting of Nihshreyasa, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? ലൈക്ക് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ 1 year, ബട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 months ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? So before this I was actually working in corporates. ഞാനും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. But thankfully I was introduced to mindfulness long back, right? IT ആയിരുന്നോ? ഞാൻ HR-ലായിരുന്നു. So very closely connected to people issues. But in IT field, the last 2 job was in the IT sector, but as an HR. So I was introduced to stress ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? Stress എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ see in corporates you are living a very different life, right? You don't have a lot of leeway. If you have to get a job done, and if you have 5 people, you have to get the job done. Deadlines under. So you are working in a very limited and contained environment. You have to get so many things done, right? And as an individual, you have very limited scope of saying no, I won't do this and stuff like that. If the job has to be done, job has to be done, right? But even in that state, if you are giving yourself time, you know that if there is pressure coming to you, you don't have to put it on your team.
right? You know if someone is being extremely rude to you because you couldn't deliver, how do you not transfer the entire thing to your team but still make them understand and get work done? So all of this makes a lot of difference, right? How you are with yourself and how you manage your stress and anxiety makes a lot of difference. So I was introduced to mindfulness long before. So thankfully I was like, even though I was not actively meditating every time, but this simple concept of live in the present moment was like very deeply inside my mind, right? So for me it would always be, okay, be here, right? Don't be in the past or don't be in the future. Don't നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സിനാരിയോസ് ഉണ്ടാക്കും, right? Scenarios which might or might not happen, right? And we simply give that scenario all the power, right? And we keep getting into like an anxious state, and eventually when we don't control is when we get into a depression. But when you are able to realize that, okay, that might never happen and stay in the present, then it's a very different thing. It's a very different thing how you live with yourself then. So that's how I realized that, and when I was working in the corporate, I realized that there are so many people around who are not able to manage their own stress, right? And then they end up removing it at their work, or it's very evident that it keeps coming out in some or the other way. And for me also, I realized that I don't want to like retire doing this. You know, I want to like make my life more meaningful, like touch more people, help people by showing them that there is something called as a stress-free living also, you know. So that's when I decided that I'll quit and fully dedicated my life to it. അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ആ ഒരു ടേമിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? So it's a Sanskrit word. Okay. Everybody, you and I, right? Everybody in this human existence, they have two journeys that they cover. ഒരു ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്റ്റേർണൽ ജേർണിയാണ്. വർക്ക് ഉണ്ട്, അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ട്, വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് വെൽത്ത്, വി ഹാവ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, which is one journey which is very important for you to survive. Very important. Not that it is not a important journey, it's a very important journey. There is a second journey which is your journey to find meaning, to find yourself, to like look for who you are, is there something more than what we see, right? So that internal journey is called Nihshreyasa. That the word means your inner journey or your inner search. That's what Nihshreyasa is. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് അവിടെ 1-to-1 സിറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ്? So പലതരമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. We have, for people who have never experienced it and very curious about it, അവർക്ക് വേണ്ടി we have individual sessions. So sound healing specifically എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60-minute in the sessions ആണ്. But then we also have 5-week program, right? 5-week program is every week you have this session. Okay. Every week you have 60 minutes of session. So അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഓർ ലൈക്ക് യു ഹാവ് സോ മെനി സ്റ്റാഫ്? No. So I do it by myself. But in the studio I also have, so for example there is someone who does movement therapy workshop for me. I am also, there is also a band called Handpan Ensemble. They do meditative music. So they do some kind of, they also have a session where they do meditative music, help people relax. So അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ കുറേ പേരുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയൊക്കെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രോമ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടേംസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട് ഫേസിങ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഓവർ തിങ്കിങ് വന്നാൽ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ they themselves believe that they are in depression. അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു +2 ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ വരെ കോമൺലി പറയുന്ന ടേംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് മാർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് ഡിപ്രഷനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ വരുന്ന ക്ലയൻസ് ഏത് ഏജ് കാറ്റഗറിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരിതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കില്ല, ബട്ട് ദേ ബിലീവ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നേരത്തെ ഓവർ തിങ്കിങ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലയൻസ് വരാറുണ്ടോ? കൂടുതലും ഏത് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് വരുന്നത്? സോ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പം വരുന്ന ആർ പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൈക്ക് 28 to 45 അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്. മോസ്റ്റ്ലി 28 to 45 people who so usually people കരിയറിന്റെ പീക്ക് എത്തത്തില്ലേ, സോ ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ, they are right in the peak. So they know that if you have to go up,
the most important person that they have to take care of is themselves. ഓക്കെ That's when they start some of these മനസ്സിലാക്കുന്നത് practices. അപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ Correct. ഓക്കെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡേ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി? ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലൈക്ക് ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സെൽഫ് കെയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പം ബാക്കി കാണുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്നവർക്കും കുറച്ചും കൂടെ അതൊരു പ്രചോദനമാകും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡേ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? So mine would be a little different because I am someone who has been very comfortable waking up in the mornings, right from the younger age. Okay. I also do a lot of things myself, so I cook my own breakfast and stuff like Oh, that. okay. So for me, that is also like time for myself. Okay. All these things are time that I take care for myself. So mindfulness in the varna, there is a concept called daily mindful activity. So mindful cooking is a activity Activity. Okay. where What do you are completely engrossed in the activity of cooking, right? You're not doing anything else. You're not listening to music or something like that. You're just completely focused on chopping vegetables, putting angane, yes, right? Where your 100% എന്തൊക്കെയാ attention is there. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കുക്ക് ചെയ്യാ? ദോശ ഉണ്ട്, പിന്നെ സംടൈംസ് പോഹ Okay. ഓർ സാബുദാന അറിയോ? Like ഇവിടെ ഇവിടെ അത്ര ഇതില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈക്ക് 4 o'clock ചായയിലൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽത്തി അറ്റ് ഓൾ. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So some of those things I cook. ഓക്കെ. ലൈക്ക് ഫാമിലി എല്ലാം ചോദിച്ചില്ല. നമുക്ക് ഓക്കെ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫാമിലിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. ദെൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തു, കഴിച്ചു. Then go back to studio, do the sessions, come back, have lunch, again go back to the studio, come back, and then try and sleep by 9:30 if possible. Angane. ഓ 9:30 കളിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങും. Yeah. ഓക്കെ. So 4 o'clock എണീക്കണ്ടായോ? എണീക്കണം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ. 4 o'clock ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും സാധ്യത കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുമ്പോ. ഇപ്പം കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ they all sleep at 2 o'clock. Yes. Wake up at 10-11. ലൈക്ക് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ 10 o'clock ഉറങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സ് ഒക്കെ 2 o'clock ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാ പറ്റുന്നത്, 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങുമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഞാനും ഉറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫാമിലി, കമ്മിങ് ടു ഫാമിലി, ആരൊക്കെയാണുള്ളത് വീട്ടിൽ? So I have my parents, they are based in Tiruvalla. I have an elder sister, she is in Bangalore. She's married, she has her own, like she has a family there. And yeah, just me. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ മാരീഡ് അല്ലല്ലേ? ഓക്കെ. ഫാമിലി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ? So I think I have been a rebel for like forever. Oh. So my അങ്ങനെ തോന്നൂല. So see, typical family, you doing what you want is like such a big thing, right? Because you have to like follow what others are doing. So for me, it was always about me doing what I want. And at some point, they realized that okay, he's doing something, and it is giving him benefit. And after that, when they realized that, when they started seeing that whatever he's doing is not like not thought out random thing, then they started trusting more. So nowadays they know that if I'm doing something, I would have like really thought about it. I would have like done 100 research, and only then will I do it, right? Otherwise I won't do it. So then they are like, now they are like very relaxed. Very they happy. don't Okay. I don't know if they are happy. They are relaxed. Relaxed, like, happiness okay. I don't know. It's very ഓക്കെ. ദെൻ UGP ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ലൈക്ക്? So ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് ഡൺ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച്. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓക്കെ. ലൈക്ക് വൺ തിങ് എന്താണ് ചേട്ടനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആക്കുന്നത്? വി വാണ്ട് ടു നോ. So right now, after I have like started my studio and after I have like entered this space, something that really gives me happiness is the impact that I create on people. Because I realized that this is what I have like, this is the reason why I quit my job and I did all this struggle, left a full paying job, moved out of Bombay, came to a new city, started something by my own, right? So it's been like something, Yes. So right now, when I know that I'm impacting people, right? When I know that people You're making changes in life. Correct. So people wake up from sound healing or from meditation and they say that I have not experienced this ever,
So you are able to show them a side that they themselves have, not something that I have given them. It is they themselves experiencing it through their own experience. That gives me like a satisfaction that I am able to help them get to that state. So that's something that really like gives me a lot of satisfaction. And then if there are people who like don't experience this, then it becomes like a task. It becomes like a research for me, right? So then I like go more into details and try to figure out what works, what does not work, till the time they kind of see some shift. Because for me, my main aim is to, if you come to me with in one particular state, I have to show you a shift, some kind of shift, no matter whatever little it is, so that you experience yourselves differently. Yes. So that becomes like a very happy, important thing for me. Sure. Nihshreyasയുടെ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് സ്റ്റുഡിയോ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പേസ് ഫീൽ ആണ്. ബിക്കോസ് വീഡിയോസ് എവറിത്തിങ് എല്ലാം ഭയങ്കര രസമാണ്. നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന വീഡിയോസ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ലൈക്ക് അവന്തിക ഒരു കുട്ടി. അപ്പൊ അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇല്ല. So Avantika was an exception. Usually what we say is 15 years and above are usually namal cheyunne, because they are then used to lying down for 60 minutes 1 hour. Okay. But Avantika had come as part of her school project, and I was very surprised when the school called me and they said that there is this girl who is doing a project on music and world peace. And I was like, how old is she? She's like 10 years old. I'm like, 10 years old? Like, I don't even know what I was doing when I was 10 years old, Even me. People who are like at 10 years and doing such important things, and I was like, so we want her to come to the studio and experience sound healing and the instruments. I was like, sure, why not? That's how she came. So for her, we did a very different session. We usually don't expose kids to like 60 minutes of frequencies and all. So for her, it was like 15 minutes, a short session that she experienced. But even in that 15 minutes, she could actually feel a lot of difference. Like she could like feel relaxed and stuff like that. So yeah, so the way she speaks, സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പറയുന്ന കാർട്ടൂൺസ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് ആ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാ ഞാനത്. She had come with a list of questions. And one of the questions which I didn't expect from her, I'm sure someone might have told her to like help her with that question. But even for a 10-year-old to ask that question, the question was, how does inner peace help with world peace? And then I looked at the teacher and I was like, this is a deep question. This is but yeah, I'm very happy that they are at least exposed to such topic. The fact that a 10-year-old can even think or research or read about such thing makes so much of difference. World peace എന്നൊക്കെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ. Correct. I'm very impressed with what some schools are doing with kids. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് കമ്മിങ് ടു ദ എൻഡ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരണം, ലൈക്ക് നമുക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? ആൻഡ് ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓൾസോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ, അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓഡിയൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരട്ടപ്പാലം, ഫോർട്ട് കൊച്ചി. ICICI ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ, സെയിം ബിൽഡിംഗിൽ തന്നെ. ICICI ബാങ്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, we are on the first floor. നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് യൂഷ്വലി എടുക്കുന്ന എല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ബുക്ക് എ സ്ലോട്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ലോട്ട്സ് സൺഡേ ഓഫ് ഡേ ആണോ? അല്ല, മൺഡേ ഓഫ് ഡേ ആണ്. മൺഡേ ഓഫ് ഡേ ബിക്കോസ് a lot of people come on Saturday Sundays, because for them that's the off day, right? So ടൈമിംഗ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. സോ സൗണ്ട് ഹീലിംഗിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻസ് ആണ്. Every Thursdays, Fridays, Saturdays 7:30 PM, Sunday 11 AM. ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി സെഷൻസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കം, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് വൺ പേഴ്സൺ, we still conduct the session, right? So group sessions, you can join any of the group sessions. There are some people who are more interested in say pair of 2 sessions or single sessions. Avarku vendi different slots undu. Appo avaru aa slots choose cheyidittu then they come. Okay.
അപ്പം എന്തായാലും എനിക്കും ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്. ഭയങ്കര ഫ്ലൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുവഴിയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഫ്രം കൊച്ചി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. ലൈക്ക് എവറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ്. Thank you so much. It was lovely having me. Thank you for having me here. Okay, thank you.